kati tukitegedde nti ng'ebula omwezi gumu gwokka okulonda kutuuke ebimu ku gavumenti byetunuulidde ky'ekyokuggyako emikutu gino okuli TikTok, YouTube, Facebook, X, Instagram n'emirala. The government's now written to YouTube's owner, Google, asking it to block 14 of the channels, accusing them of inciting violence. No, imagine that. Accusations have been put before a court of law against the managers of these platforms. So government is simply writing to Google as a means of intimidating these managers of these YouTube channels and platforms. Otegedde Nicholas Opio kyagamba nti tebagenda mu mbuga z'amateeka bagezeeko okutereeza bino, bagezeeko kugamba nti tubawandiikidde then kooti esalewo, kati bo babypassing ekyo basobole okukakwesanga for sure okulaga okutiisatiisa nti olaba tuwandiikidde gwe owedde kateeke nyini otandika okulekerawo byokola. So, as you know, they've been silencing their protesters. Bobby Wine has been arrested a couple of times. His people are being harassed. All that is happening. Ladies and gentlemen, ezo gamba byayogera bigenda maaso mu kalulu kano. Bino byaliwo mu kalulu akaggwa. Government etuuka okuwandiikira aba Google nti muggale emikutu gino. Omanyi bw'obanga oli mmenyi w'amateeka olowooza n'abalala bateekeddwa okubeera nga bamenya amateeka nga ggwe. The audacity, obuyinza obwo okwewulira eryanyi mboosa okuwandiikira bano balagira muggale gino emikutu. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. Well, nkwaniza ku mukutu gu Mordecai Marissa Live, but ultimately nkwaniza mu Uganda. Surprise! But okujjako internet, like surprise Uganda. This is how Museveni plays his politics. This is how he's been able to keep himself in power. Kumenya mateeka. Kati going to have a story, no? Yakoleddwa. Ladies and gentlemen, Museveni n'aba mutembeeta bateekateeka okubeera nga bajjako internet oba social media mu Uganda wakati nga twoleka mu kaluka 2026. It is really, really sad. Naye tekitwewuunyisa ate ekyo kisinga okubeera nga kimenya omutima nti ekikyamu kasa kiba nga kikolebwa nga tekyakwewuunyisa ng'okisuubira ayo wasinga okubeera nga wali akati abaga kubanga kiteekezo naye lwakuba tutuusa mu mbeera nga tukimanyi. Listen to what they say. Mu kulonda kwa 2021 intaneti yakwakulwako ng'ebula ennaku mbala okulonda kutuuke era emikutu okwali Facebook, Instagram, WhatsApp n'emirala egyeyambisibwa nnyo naddala abavubuka okutambuza amawulire agaafa nga mu bitundu gye balondera gyakosebwa. Gavumenti yategeeza nti ebimu ku byali bisuubira okuyitira ku mikutu gino yali kalebule yennyini ekyali kiyinza okusuula eggwanga mu katyabaga beppo n'ebyokwerinda byalyo. Gavumenti yategeeza yasuubira busuubizi nga terina bujulizi egamba tutidde kino kye kiyinza okutuukawo. Kikulaga this was a premeditated. Kati tukitegedde nti ng'ebula omwezi gumu gwokka okulonda kutuuke ebimu ku gavumenti byetunuulidde kyekitegedde ekyali kiyinza okusuula eggwanga mu katyabaga beppo n'ebyokwerinda byalyo. Kati tukitegedde nti ng'ebula omwezi gumu gwokka okulonda kutuuke ebimu ku gavumenti byetunuulidde ky'ekyokuggyako emikutu gino okuli TikTok, YouTube, Facebook, X, Instagram n'emirala singa Ladies and gentlemen, ndozo ulide bagikozesa banalimu okwekomako ne batassaayo mawulire ga busagwa. Ne batassaayo mawulire ga busagwa. Ani atubulira mawulire g'obusagwa? Ani atubulira nti gano ge g'obusagwa, gano ge gatali ga busagwa? We therefore, in that spirit, pointed out that governments have been left with no choice when some of these things happen other than shutting down the internet altogether. Kiddiridde okukitegeera nga bwe waaliwo ensisinkano wakati w'obukiiko bw'ebyo. There's one thing that really surprises me. Lwaki bino tebikola mu mawanga nga America? Mbuuza bubuuza kuba gye mpanga yinza okugamba twogeraageranya Uganda ku America like some idle people usually say. Lwaki mu kalulu naye kaba kazibu katya wano mu ggwanga America ekyo tekituukawo? Lwaki tetuwulira nga bagamba nti internet egiddwako mu America?
Kubanga beera nga agamba nti bano bantu banjawulo bonna bakola balina system y'emu ey'okulonda. Kulonda obw'amawanga ag'enjawulo n'abakulu bannyini mikutu mikwanira wala mu ggwanga erya Benin omwaka oguwedde n'ekigendererwa ekyokusala amagezi ag'okuziyiza amawulire agasasamaza okusaasaanira ku mikutu gino. Kati ne tubagamba bateekako ekintu kye batasobola kurugulatinga bulungi. Bateekako ekintu ki social media? Bakikola naye nekibayita mu ngalo. Kati abantu bakikozesa buli wamu engero gye baagala. Ne tubagamba nti n'olwekyo oluusi ebintu nga bino bwe bibeerawo ate bo bennyini bakikola tebayamba gavumenti eyesanga mu mbeera gy'okucrosinga internet esobole kugyawo ebintu ebyo by'abantu bye baba bakola. Kyokka mu kulonda kwa Tanzania kuno okwakaggwa yintaneti yaggibwako era egenda okuddako ng'abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu baakabala emirambo gy'abantu 700 abattibwa gavumenti wakati mu kwekalakaasa okwabalukawo nga bannansi tebakkanya na ngeri kulonda gye kwategekebwamu. Okwogera bino Kamugisha abadde ku mukolo akakiiko k'ebyokulonda kwe kagezeserezza obumu obugenda okweyambisa mu kulonda kw'omwaka ogujja obw'ebinkomo. Ku luno tewali kubba bululu. Listen to that admission. Ku luno tewali kubba bululu. That implies nti emabega obululu bubadde bubbibwa. Ku luno tewali kubba bululu. Okay? Ani abadde abubba emabega? Ku luno tewali kubba bululu. Okay? Tweyanzizza nnyo. Naye tusobola okukwata oyo abadde abubba emabega. Yoweri Kaguta Museveni. Ogunzo n'abukoddewa n'abadde bakozesanga okubba obululu oba okuleeta mu ballot okuva polling station endala ne babiteeka mu bokisi n'engeri zonna abantu. And of course that really means nothing. Tetugenda genda nnyo mu ebyo byayogera ebyokubba obululu. Tugenda kusigala ku nsonga ey'okuggala emikutu. Ladies and gentlemen, guno si gwe gusoose. Uganda, government ya Uganda yawandiikirako Google evunaanyizibwa ku mikutu guno nga gwolaba ogwa YouTube kolabira bineeno. Goyinza okuba ng'ondabira ku TikTok oba ku Facebook oba ku X platform wonna wondabira. Eno video obulambo bwayo butadde ku YouTube. So genda yo Mordecai Mulisa live o subscribing. Yawandiikirako Google ng'egigamba eggalewo emikutu egimu. For example, I'll give you here. Story yino. Kano gatuli mu kaluko omwaka 2021. Olaba nti Google tells Uganda to go to court. No, Google yali yanukudde Uganda. No, yes, mu kusooka kino kye kyasooka. Government wants Google to close 14 Ugandan YouTube channels. Awo Google ne yanukula nti Google tells Uganda to go to court. Naye gwe weebuuze nti government etuuka okuwandiikira aba Google nti muggale emikutu gino. Omanyi bw'obanga oli mmenyi w'amateeka olowooza n'abalala bateekeddwa okubeera nga bamenya amateeka nga ggwe. The audacity, obuyinza obwo okwewulira eryanyi mb'osobola okuwandiikira bano balagira muggale gino emikutu. No. Let me read you here. Bagamba batya. Uganda, through Uganda's Communications Commission, has written to the US-based Google Inc. that owns YouTube, a global video sharing platform, asking them to close 14 channels for allegedly mobilizing riots that resulted into the death of more than 50 people and left several injured last month. Muggale gino emikutu gye gyabunyisa amawulire agaavaako okwekalakasa abantu ne bafa. Okay, ne bagamba mikutu ki gye baali batunuulidde. Kuliko emikutu. The channels include TMO Online, Lumbuye Fred, Trending Channel Uganda, Uganda Yaffe, Uganda News Updates, Ghetto TV, Busesa Media Updates, Uganda Empya, others Map Media TV, KK TV, Echoto TV, Namungo Media, JB Muwonge 2, Bobby Wine 2021. Nti muggale gino emikutu. Mwe abakola ebikolobero mwe abateekeddwa okubeera mu bikomya. Bano bagamba nti according to the UCC, okusinza ku UCC, the channels were used to mobilize riots that resulted in the loss of several lives and property in Uganda. The riots broke out in Kampala on November 18th, 2020 and spread to other parts of the country following the arrest of National Unity Platform presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu, alias Bobby Wine. And then the question is, why would you arrest him? Because you know what triggered those riots. The commission says they were moved to write to Google after receiving complaints from stakeholders, including the Minister of Internal Affairs, who chairs the National Security Council, the Uganda Police Force, and observing the communication services. Byonna bineeno government ya Museveni ng'egezaako okulemesa abantu okubeera nga bafuna information, access to information.
eddembe libaweebwa ssemateeka muggale gino emikutu. Okay. Tujja genda neno nkulage Google nebanukula. Google tells Uganda to go to court. Google yabagamba nti mugende mu court temutuzanyirako temuleeta mizannyo gyammwe. Mu bypassinga mutya legal channels ze muteekeddwa okuyitamu nga temunnaba kutuuka waffe. Enkola ndowooza yabona kyemayira ogiraba bwekola mu birowoozo bya Mwami Museveni. Bw'omanyi tusobola okuwandiika buwandiikizi mutugamba teeka ate limenyeddwa mugende mu kooti esale bwe mumaloziza okuva mu kooti then nga tusalawo. Ne muggale gino emikutu tubawadde list emikutu 14. Wano tusome tugamba the head of communications and public affairs for Africa at Google, Dorothy Oko, has said it is very hard to just have a channel removed due to government request. It is asinine to say the least. It is stupid. Mujjeko guno mukutu. Olw'okuba yenkola nti RDC asogamba radio station eggalibwewo ne bagiggala ku biragiro bya Mwami Museveni. Bamanyi neyo mindset gye bakola oba gye bateekeddwa okukozesa nga boogera ne bano abantu. That was her quick and brief response to a letter by Uganda Communications Commission requesting Google to take down 17 YouTube accounts that have largely been publishing or live streaming content from presidential candidate Robert Kyagulanyi's campaign trail. The channels that the UCC is targeting have been gaining traction because of the content they publish, most of which is enhancing Kyagulanyi's message. They had more than 59 million views and 300,000 subscribers as of December 15th when URN analyzed YouTube stats of the said channels. So, tugeragera maaso tulina ensonga endala naye njagala kutegeeza. Kano ke kaseera ak'okukozesa emikutu gyonna gye tulina. Facebook, TikTok, X platform na buli kimu nga tebannaba kubeera nga bagiggala. Nkimanyi tekikwewunyisa obadde okisuubira kigenda kukolebwa. Naye kano ke kaseera ak'okukozesa egyo emikutu. So lwaki tubagamba subscribe, following abantu. Teweetaaga kufollowinga Mordecai Mulisa waba si yakolera. Noonyayo omukutu omulala. Then subscribinga ofune buli update gy'ofuna. Make sure nti ogigabana abantu babeere aware. Tutambuze obubaka abantu babikaminge civically aware ku bigenda maaso munda mu nnyaffe Uganda. Kubanga otegedde kye bagenda okukola. Ye message yemu gye nayisa bwe nalaba yali muvubuka ki mukwano gwange nali awo New York wawangalira yakola akatami ng'agamba NTV. Agamba NTV tubategedde. Mutulaga nti muli kusaidia yamwe ne bagenda bakozesa okulangirira results enfu. And my response was that might be true or not. But at this moment nga bakyatuwa amawulire agalaga butya gavumenti bweri mu kumenya amateeka ne Museveni bwawe ebiragiro ebitakola mulamwa. Kano ke kaseera. This is the time of taking advantage of that until we get there and cross that bridge. But for now, can we take advantage? Story eyabakozi ba government oba abasirikale ba Museveni nga bamenya amateeka togagamba sigenda gisharinga kubanga NTV egenda koyisibwa mu kaseera akaleeri nga balangirira ebikyamu. No, abaganda bagamba ati owagumbulizi lyaba nalyo libayita ki luggwawo lutya oba agamba nti nnyama ntono okaaya neekuli mu nkwawa nti bayinza okuba nga tebakola ffe kye twandyagadde nga tutya nayo kibayinza okukola mu kaseera nga akalulu kabbiddwa naye tusobola okukaayana nga kanene akatono ke batuwadde katuli mu nkwawa nga tugamba kasita balaze wano obumenyi bw'amateeka nga videos ezo nga bamenya amateeka nga tuzirina. So that's what I'm saying. Nti tusooke tufe nnyo ku kino kye tufunye mu kana akaseera before we get to that point. Okay. Amawulire gaali buli wamu. Al Jazeera ya covering amawulire ganeeno. Come into Uganda to cover this election. The campaigns for presidential elections in Uganda haven't been peaceful. Police and soldiers have blocked political opposition candidates on the roads. It's all been live streamed by online TVs like this channel on YouTube. The government's now written to YouTube's owner, Google, asking it to block 14 of the channels, accusing them of inciting violence. No Imagine that. accusations have been put before a court of law against the managers of these platforms. So government is simply writing to Google as a means of intimidating these managers of these YouTube channels and platforms. Otegedde Nicholas Opio kyagamba nti tebagenda mu mbuga z'amateeka bagezeeko okutereeza bino bagezeeko kugamba nti tubawandiikidde then kooti esalewo kati bo babypassing ekyo basobole okukakwesanga for sure okulaga okutiisatiisa nti olaba tuwandiikidde Google owedde
kateeke nyini otandika okulekera obyokola. As an attempt, a continued attempt to stifle the political opposition. All of the Exactly. Ndoza story ogirabye. Al Jazeera yagicovering nga bwolaba waneno wansi. Al Jazeera 101. Al Jazeera omukutu gwe gwa covering a story eyo. And then abalaba online content creators but now babikola blue. They wrote a letter to Google telling them to delete these channels because they're talking against the government, because they dare have a different opinion from the government. Exactly. And they want change in the country. What? Hey fam, welcome back to my channel. For those of you who are new, welcome. I am Wangil Zalala. Today, you guys, we're going to be talking about Uganda. I've talked about this before, about social media being censored and government having a say in what you can say and what you can't say. I did a live stream about it a few months ago. You can go back and watch it. And I was saying how it's a scary line. We should not let that happen because governments can now decide what we can say. The same way now social medias are getting, more powerful because they can censor you, they can shadow ban you. All these things are true and are happening. So now to add governments to that equation, it's really scary, especially being on social media, and that's the only way I can communicate to you guys. So now, if you remember, I told you about what Uganda is trying to do right conveniently before election. Election is 2021, February, I believe. So, as you know, they've been silencing their protesters. Bobi Wine has been arrested a couple of times. His people are being harassed. All that is happening. Ladies and gentlemen, oyinza byayogera bigenda maaso mu kalulu kano. Bino byaliwo mu kalulu akaggwa. Like, nothing has changed. And on top of that, they just said that they have this new policy that will ensure that you you register, and you actually go and give them your account, your name and everything, so that they monitor you, so that the government can monitor what you say and you cannot say on your own platform. So that was the thing that we were discussing, and I was saying, I don't agree with this. I understand with false information. I understand with some accounts downright being fake and misinforming people. I understand that, and I think that should be controlled somehow. Even that, I have no solution for you guys. All I know is that also can be damaging, but I know what is more damaging is people being given the continued you get what she's talking about. Nti sigenda kujja waneeno nkugambe nti teri bantu bakozesa mikutu nga bagikozesa mu ngeri enkyamu. Mba neerimbi mulimu abantu nga bo baagala nnyo ebiyiise ebyonoonese, so gye bali naye bwe babeerayo tosobola kukozesa abo okujja eddembe ku bantu abalala abagikozesa mu bulungi. So government erina okwongeza mu nkola gy'erondoolamu abo abakola ebikolobero ku mikutu. N'amaanyi ago tosobola gakozesa kubanga tesobola gakozesa kubakola ebikolobero naddala mu ggwanga. Nti bw'oba tosse muntu oyo omuntu asaasaanya emikutu, obubaka obwo ku mukutu obukuma omuliro mu bantu tagenda kufuna kyakukola oba kyakwogera. Gwe amuwa omukisa okusaasaanya ebyo by'otakkiriza oba biteekeddwa kubeera nga bisaasaana. Njogera egamba etya? Those who make you believe absurdities, yes, can make you commit atrocities. Yeah, absolutely. Those who make you believe absurdities can make you commit atrocities. Nti abakuleetera okukkiriza mu bintu by'ennaku, kulaba ebintu by'ennaku, basobola okuviirako okukola ebikolobero. Until government ya Museveni egamba naye maybe teekeddwa okulekera okukola kino nga bwe baakola Iganga. Press conference, rally ewedde namungi omuntu, they've had fun, n'abazirise baddusiddwa mu ambulance, Bobi Wine avaayo adde ewaka batandika okuba amasasi. What do you expect? Kati awonze wemba I'm live streaming ngambe kambijjeko kati sawa zino kambijjeko make it make sense. It doesn't. And what makes sense in the Museveni regime? Absolutely nothing. Okay, what else did I wanted to show you? This guy, idol guy, name into yayogera byekisiru.
listen to different leaders have come out publicly to explain. The reason was the platform was being used as a conduit for sending out unacceptable content. Unacceptable content. Who are you? How do we measure? What's the yardstick? Emikutu gyakozesebwa ng'okubunyisa obubaka obutakkirizibwa. Obutakkirizibwa bwe butya? Butya. And the government tried at different levels to engage the platform managers. And for a long time, they were adamant. Engaging platform managers tegeeza ntugenda bagamba mukolewe no baagala kubagula ne bagaana. Unacceptable content was it? I mean, who doesn't know how people were sharing a lot of information that a normal TV cannot air? People were sharing pictures, videos saying, Uganda attack others, kill Trump. Byebisaga yakoddala oya mugambye unacceptable information kiyogerako mbaani atamanyi baali babunyisa obubaka obugamba genda olumbaani good nkubulireko omukubbo yali all access isima nga bakakuba Bobi Wine ng'agamba mugende mutte tujja kukuba Bobi Wine tujja kukwata obwana bwo video nagikola nga nkyali na Uganda nga mukolinga out ngamba Museveni kino tekikkirizibwa so ababutabikola nandibadde sizanya katambike kazanyira abantu n'okubagamba bino byayogera bikyamu naye talinayo specific example. His response is vague and all over the place. So creating division within society and creating a division in society. Processes that UCC and the government undertook. But also these are the same platforms that we use to hold some of the stakeholders in the election accountable for their actions. So, for example, like the recent elections, from the Kawempe by-election, where everything started from. So if you ban media houses from bringing out some of these social injustices, you're infringing on people's rights. She's a smart lady. She's a very smart lady. I think she works with NTV. Okay, like I said, we have many media platforms. Taina byakwogera. Wila chazemba mbulira Kawempe. The atrocities we saw in Kawempe. Like I said, we have many media platforms, okay? Uganda at the moment, we have 342 radio stations. Idoman, it is not about the quantity. It is about the quality. Techiri kumiwende mekeja TV ne radio zetulina mu Uganda. Chiri kubichi ebisibwa ku mikutu ejo. Iswachi Besigye mujjukira ng'agenda ku radio ne bagizingako. Bobi Wine ng'agenda ku radio ne bamulemesa okwogererako. Techiri bali abannanyini mikutu gineyo gye twogerako. Emikutu 9 ebitundu 9 ku 10 ebyamannanyini mikutu gye twogerako bawogera Museveni. Techiri ku mikutu emeka gye tulina. Chiri ku bichi bye gikola. Just kubeera ko nga bakuba nnyimba kuva ku macha paka lwaggulo nkudi simanya nkudi. No radio station has been closed. We have over 88 television. Omuli abamu kuona mugambye yet operate in the country. Naye mujjukira Alex Weso Mfumbiro show ebagijjako ku PAL FM ne host. We have close to 10 million people. I won't listen to him because he spews a lot of nonsense. Ayogera ku bungi bw'emikutu tekiri ku mikutu emeka gye tulina kyekimu nga bona agamba tulina ababaka ba parliament bwe bati mu Uganda tekiri ku muwendo kiri ku biteeso bakubaganya ebirowoozo kiri ku mirundi emeka gye bayimirira nga bakiikira ebirowoozo by'abannansi tekiri ku muwendo y'ebirowoozo bibimutwala ku muwendo mulina ebintu bimeka. It is not about that. Anyways, kati mukwagala okuggalawo emikutu ladies and gentlemen, katugezeeko okutunula bano baagala kuggala mikutu naye emikutu ebitongole bya gavumenti byo biri ku mikutu gino gye baagala okuggala. Katugezese Uganda Police Force ina blue tick yasembayo ddi okuposinga we tuba tulabira December nga 3 nedda December nga 3 absolutely nnaku 2 emabega badde bapostinga bineeno kakitegeeza nti bakozesa virtual private network gye bayita VPN kati bagenda police egenda kwesiba kubanga bwe tukozesa virtual private networks ezo tuba tumenya ebiragiro bya UCC kubanga Facebook yaggalibwa mu Uganda tekkirizibwa kati ate police yo bagikwata ddi oba yeekwata ddi kikola amakulu tekikola makulu nate ate kiteekeddwa kubanga yi government ya Museveni ebikola amakulu tebiriiko. Okay, ebikola makulu tebiriiko manyi engeri babbamu obululu kuno twalese obuuma obugenda okuverifyinga yo guy try tumulabi
So anyways, ndozo tegedde. Bagenda kujjako internet, ladies and gentlemen. Kino si kipya. Sike kali si enembera motekeddwa okulindira kali akayimba. No. Kino badde okisuubira. Kati okyayina olunaku olulaba omuteeketeeko omuggalatiyo w'ekitiibwa. Kikyokola. Okyayina olunaku olulaba bannankyukakyuka abalala balina platform zaabwe. Bunyisa obubaka bwabwe. Subscribe ku mukutu. Teekako message. Tugikozese nga tukyayina omukisa. Zuukusaba kyali abeebafu. Tobeereyo n'ogamba bino mbiwulidde kanninde bannayuganda tulina nnyo enkola. Bagamba okumaliriza okuwandiika endagamuntu kuggwanga ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'e12 omwaka 2025. Okay. Munnayuganda alinda ennaku z'omwezi 9 ssaawa 7 n'agendayo nga wajjudde wati. Ate n'anyiiga nnyo ayagala bamukoleko ng'abadde n'ennaku zino endala zonna nga ajja ateekawo excuse. So tetulinda. Leka tujjuze emikutu gy'abannankyukakyuka tubunyise obubaka bwabwe. Ndoza tegerekese bulungi. Nze Mordecai Murisa ate nkwagaliza okubeera bulungi. Tuddingane wera.